Hello dear students, welcome to EduHunt video lecture series. Now we are going to deal with abiotic factors, and under abiotic factors we have finished temperature factor. These are all factors which influence the living organisms, that is biotic factors. Under biotic factors, producers are there, consumers are there. Producers depend on sunlight, that is an abiotic factor, and ultimately they act as source of food for the next trophic level organisms. That means the ultimate source coming from an abiotic factor only. Now we are dealing with that abiotic factor, that is light. We know that light is coming from solar radiation. Sun is the source for light. Even temperature also we feel when there is high radiation, we feel more heat, and if the temperatures are low, if the light intensity at the same time temperature, both these things dependent, these are interrelated. And let's see the component of light now. And the light that is coming from the sunlight is not a single entity. It consists of so many waves. Light is electromagnetic wave. Light travels straight and its path is straight, and it is an electromagnetic radiation, and light has a dual nature, that is a wave nature and also particulate nature, and all these things will be discussed in the chemistry class. And whereas now we know that light is coming from sun, and the light that is reaching the ground, that is earth, has visible light, and along with that some radiation that is not visible to our eye also exists in the nature. I'll show what is that. Yes, this is the light, that is radiation that is coming from the sun. It has so many waves and so many wavelength, and each category of light has a different wavelength. That is, we are feeling visible light is there. Visible light has 7 different colors, VIBGYOR, VIBGYOR. All these 7 colors are present in the white light that we are looking around, and also not only the 7 colors in the light, and some light is not visible to us, that is radiation beyond this, behind and after. ఇది నేను అర్థమయ్యేలా చెప్తాను చూడండి. ఇక్కడ లైట్ని గనక మనము డీప్గా స్టడీ చేస్తే లైట్లో ఫస్ట్ ఏ వేవ్స్ ఉంటాయి అంటే, ఫస్ట్ గామా రేస్ ఉంటాయి, ఎక్స్రేస్ ఉంటాయి లైట్లో, యూవి అంటే అల్ట్రా వైలెట్ రేస్ ఉంటాయి. ఇది విజిబుల్ లైట్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఫీల్ అవుతున్న లైట్ విజిబుల్ లైట్. ఈవెన్ అల్ట్రా వైలెట్ రేస్ కూడా ఎర్త్ని రీచ్ అవుతున్నాయి, బికాస్ ఓన్లీ little amount of ultraviolet radiation is reaching the ground, because we have a protective layer around the earth, surrounding the earth, that is ozone.
ozone protects earth from harmful UV radiation, but ozone layer is now getting depleted because of human activities and also because of the jet aeroplanes and all these things, because of aerosols, the ozone layer getting damaged. Because of that, some amount of ultraviolet radiation is reaching the ground, and anyway it is not useful to us, and ultimately it is causing skin cancers and other deleterious effects. It has deleterious effects on the not only on human beings and also on other animals and even plants. This is visible light, and after visible light we have infrared radiation, and after that microwave waves are there, radio waves are there, TV waves are there. That is in light. If we see sunlight, we call it as electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation lo first cosmic rays, next gamma rays, X-rays, IR infrared rays. Now visible light is there. Beyond that, UV radiation, next microwaves, and then radio and TV waves. ఇవి ఎందుకు పనికొస్తాయండి? ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్లో ఉన్న రకరకాల వేవ్ లెంగ్త్ ఉన్న లైట్ మనకి ఎందుకు పనికొస్తుంది? వీ నీడ్ ఓన్లీ విజిబుల్ లైట్ కదా అని అనుకుంటాం. బట్ విజిబుల్ లైట్లోనే ఇఫ్ వి సీ ద విజిబుల్ లైట్ వీ హ్యావ్ 7 different colors, that is violet and somewhere like violet kabatti, indigo, blue, green, yellow, orange, red. These are the 7 colors of light. It is called visible light, VIBGYOR, and each has its own wavelength. Each color has its own wavelength. ఒక్కొక్క దానికి ఒక వేవ్ లెంగ్త్ ఉంటుంది. ఒక్కొక్క కలర్కి లైట్లో విజిబుల్ లైట్లోనే ఒక్కొక్క కలర్కి ఒక వేవ్ లెంగ్త్ ఉంటుంది. సో వేవ్ లెంగ్త్ని చూస్తే ఇదంతా కూడా ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చారు, ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ వేవ్ లెంగ్త్ ఈ పైన నోట్ చేశారు. సో ఇక్కడ చూస్తే విజిబుల్ లైట్లో 0.5 × 10⁻⁻6 NM ఇక్కడ మీటర్స్లో ఇచ్చారు కాబట్టి -6 అన్నారు. సో 0.5 × 10⁻⁻6 మీటర్స్ అనేది విజిబుల్ లైట్ వేవ్ లెంగ్త్. సో ఇక్కడ చూస్తే ఆ రేంజ్ 0.5 × 10⁻⁻6 ఇది విజిబుల్ రేంజ్. సో దీనికంటే తక్కువ ఎక్కువలు చూస్తే విజిబుల్ లైట్ కంటే తక్కువ, వైలెట్ కంటే నేను ఇక్కడ యువి వెయ్యాలి, ఇది యువి అండ్ దిస్ ఈజ్ ఐఆర్. ఓకే, వైలెట్ కంటే ముందుండే లైట్ అల్ట్రా వైలెట్ లైట్, రెడ్ కంటే తర్వాత ఉండేది ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్. సో విజిబుల్ లైట్లో ఉండే 7 కలర్స్లో ఈ 7 కలర్స్ కూడా ఫోటోసింథసిస్కి పనికిరావు. 7 కలర్స్ పనికిరావు. ఓన్లీ ఫ్యూ కలర్స్, దట్ ఈస్ బ్లూ అండ్ రెడ్ కలర్స్, red wavelengths are essential for
photosynthesis. మరి రిమైనింగ్ అసలు గ్రీన్ మనం ఏమనుకుంటామంటే గ్రీన్ విచ్ కలర్ అండర్ విచ్ కలర్ the maximum photosynthesis takes place ante we all look for green, but green is not meant for photosynthesis. It is not essential for photosynthesis. Green light is not essential for photosynthesis. Under green light the rate of photosynthesis is 0 because manaki leaves green color lo kanipistunnayante dani ardham enti, leaves are reflecting the green color. They are reflecting. If green is not going inside the leaf, then what is the purpose of taking this? They are reflecting out. బయటికి అసలు లోపలికి వెళ్తే కదా వెదర్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్ అనేది మనం చెప్తాము. సో ఇమీడియట్లీ whenever they fall on the leaf, they directly reflected by the leaf. That is why the leaves look green in color. So green light is not essential for photosynthesis. Then which colors, which wavelengths of visible light are essential? Then we say blue. Highest rate of photosynthesis was noted under blue light, and next is orange light and red light. Yellow and orange lights, these are for movement ki పనికొస్తాయి. మూమెంట్ అంటే ప్లాంట్స్లో మూమెంట్ ఏంటి అని అనుకుంటారేమో. దేర్ ఆర్ సర్టెన్ మూమెంట్స్ దట్ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ ఆర్గానిజమ్స్, దిస్ ట్రాపిక్ మూమెంట్స్ అని అంటాము. సో అండర్ దీస్ లైట్స్ ద మూమెంట్స్ అక్కర్. ఎనీవే దిస్ ఈజ్ అబౌట్ లైట్. యువి రేడియేషన్ ఇట్ ఈస్ హార్మ్ఫుల్ టు ప్లాంట్స్ అండ్ ఈవెన్ హ్యూమన్ కమ్యూనిటీ, యానిమల్ కమ్యూనిటీ. ఐఆర్ ఫర్ మనకి ఏసీలో రిమోట్లు, టీవీ రిమోట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఐఆర్ మీద పనిచేస్తాయి. ఐఆర్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్ మీద మనకి వర్క్ చేస్తాయి. మైక్రోవేవ్స్ అంటే మనకి మైక్రోవేవ్ ఓవెన్స్లో ఉండే వేవ్స్ మైక్రోవేవ్స్. రేడియో అండ్ టీవీ వేవ్స్ అంటే మనకి రేడియోలోని మనం ఎఫ్ఎం అది వింటున్నాం కదా అది. అలాగే టీవీ వేవ్స్, టీవీ బ్రాడ్కాస్టింగ్ అది ఏ రకంగా అంటే ఆ వేవ్స్ వల్ల. ఇవన్నీ మనకి ఎలా రీచ్ అవుతున్నాయి, గ్రౌండ్కి రీచ్ అయిన తర్వాత శాటిలైట్స్ వీటిని డిటెక్ట్ చేసి and they capture the light and they act as transmitters and signal ni capture chesi transmit చేస్తాయి. and then x-rays అంటే ఏదైనా మనకి బోన్లో ఫ్రాక్చర్ ఉన్న జస్ట్ కాల్ మనకి చిన్న బెణికినా సరే మనం ఫస్ట్ చేసేది ఏంటి అంటే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళగానే డాక్టర్ మనకి ఏమని సజెస్ట్ చేస్తారు, ఎక్స్రే తీయించండి అంటారు. సో బోన్లో ఏమైనా క్రాక్స్ ఉన్నా అందులో బయటపడతాయని ఎక్స్రేస్ అండ్ దెన్ గామా రేస్, కాస్మిక్ రేస్ ఇవన్నీ కూడా సోలార్ రేడియేషన్లో పార్టే. దెన్ కమింగ్ టు అవర్ యాక్చువల్ టాపిక్, దట్ ఈస్ లైట్. ఇన్ దిస్ it is most of the plants, those are autotrophs and they require sunlight for photosynthesis. And some plants like shrubs, even herbs, photosynthesis can take place in low light intensities. Light అనగానే మనకి లైట్లో కలర్సే కాదు ఇంటెన్సిటీస్ కూడా ఉంటాయి. సన్లైట్ సివియారిటీ, ఇంటెన్సిటీ మీన్స్ సివియారిటీ అనేది. అండ్ ఈవెన్ ప్లాంట్స్ లైక్ algal forms also perform photosynthesis under low light intensities. మనం ఇండోర్ ప్లాంట్స్ పెంచుతున్నాం కదా, ఇండోర్ ప్లాంట్స్ దే ప్రిఫర్ లో intensity sunlight and at the same time less duration of sunlight is essential for their proper growth and development. And some algal forms that occur, that are present in deep oceans and need different color components of the visible spectrum. As I mentioned now in this picture, these are the different colors of the sunlight. Visible light lo unde different colors. Not all the colors are necessary for photosynthesis. Only few colors like blue and red are essential. And yes, red pigment is present in the algae, that is known as phycoerythrin. Phycoerythrin, that is the pigment, red colored pigment present in red algae. Yes, red algae. And there are some other algae like green algae, brown algae and even yellow algae are the different algal components
algal forms that are present in the deep sea water, and sometimes they present in shallow waters, and some forms are present in the deeper layers of the oceanic waters. They absorb blue light. As I mentioned just now, blue light is essential. They absorb blue light from the sun and they capture that light and convert that light into a chemical form of energy, and the light cannot penetrate into the very deep oceans, very deeper regions of the oceans. Only up to certain level the light enters the ocean. ఇంకా డెప్త్లోకి వెళ్ళిపోయామంటే మనకు అంతా చీకటిగానే ఉంటుంది. మరి అక్కడ చీకటిగా ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఏ ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి? అక్కడ ఆటోట్రోఫ్స్ అనేవి ఆల్మోస్ట్ ఉండవు ఎట్ ద డెప్త్ ఆఫ్ మోర్ దాన్ 500 meters. అక్కడ ఉండే ఆర్గానిజమ్స్ దే ప్రిఫర్ డార్క్లో ఉంటాయి. అండ్ ఫోటోసింథసైజ్, మరి ఫోటోసింథసిస్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే, ఫోటోసింథసిస్ కాదు, దే సింథసైజ్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్స్ యూజింగ్ ద కెమికల్స్ ప్రజెంట్ సరౌండింగ్ దెమ్. వాటి చుట్టూ ఉండే కెమికల్స్ని యూజ్ చేసి ఫుడ్ని సింథసైజ్ చేసుకుంటాయి. వీ కాల్ దెమ్ యాజ్ chemosynthesis. The process is known as chemosynthesis. Yes, it is given here. Chemosynthesis, the source of energy is not the sun but various chemicals that act as energy sources, like bacteria కూడా chemosynthetic bacteria ఉంటాయి. చుట్టూ ఉండే ఐరన్ని, చుట్టూ ఉండే సల్ఫర్, వాటి చుట్టూ ఉండే నైట్రోజన్, ఇలాంటి హైడ్రోజన్, ఈ మెటీరియల్స్ని తీసుకొని అవి ఫుడ్ని సింథసైజ్ చేసుకుంటాయి. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కీమోసింథసిస్. ఫోటోసింథసిస్ అంటే దే ప్రిపేర్ ఫుడ్ యూజింగ్ లైట్. సింథసిస్ మీన్స్ ప్రిపరేషన్ and photo means light. Sunlight acts as the source of energy and preparation of food using this energy, light energy. That is known as photosynthesis. And the second type of synthesis is chemosynthesis. Using some certain chemicals they synthesize the food. And some animals, they are present in deep oceanic waters. They show bioluminescence, glow అవుతాయి. మీరు ఈ ఆరీలియా లైక్ జెల్లీ ఫిష్లు అవి చూసే ఉంటారు కదా, అవి మంచి బ్రైట్ బ్లూయిష్ గ్రీన్ కలర్లో గ్లో అవుతూ ఉంటాయి. సో చుట్టూ లైట్ ఉండదు కాబట్టి దే ఎమిట్ లైట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ బయోల్యూమినిసెన్స్. అండ్ ఎయిదర్ దే ఆర్ బ్లైండ్, అక్కడ లైట్ లేదు కాబట్టి ఈవెన్ మనం కూడా ఇప్పుడు ఇదంతా చీకటి చేసేస్తే మనం చూడగలమా ఏ వస్తువునైనా? మనం చూడాలంటే వి యూజ్ సోర్స్, లైట్ సోర్స్, దట్ మే బీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అ టార్చ్, సెల్ టార్చ్, లైక్ దట్. అంటే లైట్ లేకపోతే మన కళ్ళు ఇంకా అనవసరం. లైట్ ఉంటేనే, ఇఫ్ ద లైట్ ఫాల్స్ ఆన్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ and then we can see the object, then only we can see, otherwise we are equal to blind. That is even the animals also that are present in deep oceans are blind, and some animals they emit light in the form of bioluminescence. And the animals also require light for their diurnal and seasonal activities like reproduction కోసం. వీటన్నింటికి కూడా అంటే యానిమల్స్లో, ప్లాంట్స్ అయితే దే యూజ్ లైట్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యానిమల్స్ దే యూజ్ ద లైట్, దే రిప్రొడ్యూస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద లైట్, దట్ ఈస్ సీజనల్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ని బట్టి బాడీలో వచ్చే చేంజెస్, డెవలప్మెంటల్ చేంజెస్ జరుగుతాయి. అండ్ ద ఫోరేజింగ్, మైగ్రేషన్ అండ్ రిప్రొడక్షన్ డిపెండింగ్ ఆన్ స్పెసిఫిక్ ఫోటో పీరియడ్స్ దే టేక్ ప్లేస్. And the sunlight is also the source of heat. As I said, sunlight వల్లే మనకి టెంపరేచర్, సన్లైట్ తక్కువ ఉంటే టెంపరేచర్ తక్కువ ఉంటుంది, సన్లైట్ ఎక్కువ ఉంటే, సివియర్గా ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటే టెంపరేచర్ కూడా మారుతూ ఉంటుంది. వ్యారీస్ ఫ్రమ్ వన్ బయోమ్ టు అదర్. అంటే సన్లైట్ చాలా సివియర్గా ఇంటెన్సిఫైడ్గా ఉందనుకోండి, ఇట్ కుడ్ బి దెర్ ఈజ్ అ పాసిబుల్ రీజన్ ఫర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అ డెజర్ట్ బయోమ్. అదే తక్కువ ఉందనుకోండి, పోలార్ రీజియన్స్, సన్లైట్ ఇంటెన్సిటీ తక్కువ ఉంటుంది అండ్ దెర్ ఈజ్ ఐస్ క్యాప్, అండ్ ఐస్ క్యాప్స్ ఉంటాయి. ఈవెన్ మౌంటైన్స్ దే ఆర్
filled with snow and snowfall occurs. That is a different one, that is a heat temperature case. That is also we have discussed in the previous session. In this session we have mentioned about the light and its importance. Light లో గనక లైట్ ఇంటెన్సిటీ తక్కువగా ఉంటే టెంపరేచర్ కూడా తగ్గిపోతుంది. దెర్ ఈజ్ అ డైరెక్ట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ లైట్ అండ్ టెంపరేచర్. అండ్ లైట్ని బట్టి కొన్ని పనులు జరుగుతాయి, లైక్ బర్డ్స్లో మైగ్రేషన్, సీజనల్ ఫ్లక్చుయేషన్ బట్టి బర్డ్స్ మైగ్రేట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఈవెన్ లైట్ ఈజ్ మెయిన్ క్రైటీరియన్ బేస్డ్ ఆన్ విచ్ different biomes are categorized, like desert biome, tundra biome, and even rainforests and deciduous forests, grasslands. Like that, different biomes are formed based on the sunlight and temperature. Anyway, I think you have understood about the concept. లైట్ అంటే మనకి కనిపించే లైటే కాదు, కనిపించని లైట్ కూడా ఉంటుంది. సో దట్ ఈజ్ అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్ నుంచి అల్ట్రావైలెట్, ఎక్స్రేస్, గామా రేస్, కాస్మిక్ రేస్ ఇటువైపు ఉంటే, ఇటువైపు రెడ్ తర్వాత ఉండేవి ఐఆర్, మైక్రోవేవ్స్, రేడియో అండ్ టీవీ వేవ్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో మనము కాన్సన్ట్రేట్ చేసేది విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్ మీద, విజిబుల్ లైట్ మీద. మనం ఎందుకు విజిబుల్ లైట్ మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నామంటే విజిబుల్ లైట్లో ఉన్న కొన్ని వేవ్ లెంగ్స్ ఆఫ్ లైట్ మాత్రమే మన లైఫ్కి ఉపయోగంగా ఉంటుంది, యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. బికాస్ ఓన్లీ బ్లూ అండ్ రెడ్ లైట్స్ ఆర్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఎఫెక్టివ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇన్ ప్లాంట్స్, అంటే ఎఫెక్టివ్ సింథసిస్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇన్ ప్లాంట్స్. ప్లాంట్స్ బాగా ఫుడ్ని సింథసైజ్ చేస్తేనే ప్లాంట్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి యానిమల్స్ ఉన్నాయి. ఆ యానిమల్స్ అంటే హెర్బివోర్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి కార్నివోర్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఫుడ్ చైన్, వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద ఫుడ్ చైన్. సో ఈ ఫుడ్ చైన్ అంతా ప్రాపర్గా రన్ అవ్వాలి అంటే ప్లాంట్స్ హ్యావ్ టు సింథసైజ్ ఫుడ్ ఇన్ అ ప్రాపర్ మేనర్. So this is about the class, and I hope you have understood well about the light, and it is a very simple one. Light లో వచ్చే ఫ్లక్చుయేషన్స్ని బట్టి ఫుడ్ తయారీలో మార్పులు, ఈవెన్ ఆర్గానిజమ్స్లో కూడా మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి. లైట్లో వచ్చే తేడాల వల్ల ఆర్గానిజమ్స్లో కూడా చేంజెస్ వస్తూ ఉంటాయి. లైక్ యానిమల్స్ అనేటప్పటికీ లైట్లోని వచ్చే చేంజెస్ వల్ల, అంటే ఎర్త్ రొటేషన్ రెవల్యూషన్ జరుగుతూ ఉంటాయి కదా. సో అలా రొటేషన్ రెవల్యూషన్ జరుగుతూ ఉండడం వల్ల గ్లోబ్లో ఒక పార్ట్కి వింటర్, ఒక పార్ట్కి సమ్మర్, అలా సీజనల్ వేరియేషన్స్ అంటూ వస్తూ ఉంటాయి. ఇవన్నీ మనకి జాగ్రఫీలో, సోషల్ స్టడీస్లో చెప్తారు. సో అది ఆ పార్ట్ పక్కన పెడితే ఎలా అయినా సీజనల్ వేరియేషన్స్ ఆర్ దేర్. సీజన్ని బట్టి మనకి మన కంట్రీలో చూస్తే వింటర్ వచ్చేటప్పటికి చాలా కూల్గా ఉంటుంది, చాలా అంటే మరీ కూల్ కాదు, ఆర్డినరీ టెంపరేచర్స్ వి ఫీల్. సమ్మర్ వచ్చేటప్పటికి హై టెంపరేచర్స్ మనం ఫీల్ అవుతాం. రెయినీ సీజన్లో రెయిన్స్ పడతాయి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ సీజన్స్. ఈ సీజన్స్ మనమంటే బేర్ చేయగలము, మరి యానిమల్స్, వాట్ అబౌట్ యానిమల్స్? అందుకు అవి ఈ సీజనల్ వేరియేషన్స్ని బేర్ చేయడం కోసం ఎయిదర్ దే ఎస్కేప్ ద సీజన్ ఆర్ they escape the season in the form of by migrating to some other places. అవి రీప్రొడక్షన్ కోసం, వాటి రొటీన్ కోసం వేరొక, సమ్టైమ్స్ దే విజిట్ సమ్ కంట్రీస్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి, అంటే మైగ్రేషన్ చేస్తూ ఉంటాయి బర్డ్స్ అనేవి. కొన్ని యానిమల్స్ అయితే తప్పించుకోవడం కోసం ఈస్టివేషన్, అలాగే హైబర్నేషన్ చేస్తూ ఉంటాయి. అవన్నీ మనము నెక్స్ట్ కేటగిరీ హెడ్డింగ్లో చెప్పుకుందాం. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్ డియర్ స్టూడెంట్స్. ఐ హోప్ you all following me and learn well, understand well, study well and perform well. All the best.